Welcome students. Last class we had started the chapter 5 differential calculus. There we had seen so many functions, types of classification of functions, algebraic function, transcendental function, even and odd function, explicit and implicit function, and so many functions we are seeing. Today also we are going to see some functions. So first function is constant function. Okay, ma? Here first we are going to see constant function. Yeah. Constant function. There you are having constant function. Here, if k is constant, if k is a fixed constant, fixed real number, then the function, if k is a fixed real number. Okay, ma? So here we are going to write this as a real number. If k is a fixed real number, if k is a fixed real number, then the function f of x given by, then the function f of x given by f of x is equal to k for all x belongs to R is called a constant function. Okay, ma? Understand பண்ணிட்டியா? Constant function means f of x. x க்கு என்ன வேல்யூ போட்டாலும் அதுக்கு ஆன்சர் வந்து k மட்டும் தான் வரும். ஓகேயா? இதான் constant function குள்ள definition. Example, y is equal to 3. F of x is equal to -5. These are all the constant functions. The graph of constant function y is equal f of x is a straight line parallel to x-axis. Graph of constant function. Okay, ma? Graph of constant function is nothing but a straight line parallel to x-axis. A straight line parallel to x-axis. Okay, yeah? A straight line parallel to x-axis. Understand பண்ணிட்டியா? Sure, right. Next we are going to see identity function. Okay, ma? Next function we are going to see that identity function. Identity function. Okay, yeah? So here we are going to see next concept as a identity function. Identity function is nothing. இது நீங்க வந்து 10th standardலயே உங்களுக்கு identity function பத்தின கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகேயா? Identity function அப்படினு சொன்னா என்னன்னா உனக்கு the function பாத்துக்கோ, a function that associates each real number. A function that associates each real number to itself. Each real number to itself is called. Each real number to itself is called the identity function, and it is denoted by to each real number itself is called
the identity function, and it is denoted by, and it is denoted by I. Capital I, denoted by capital I. That is a function defined on R by f of x is equal to x for all x. That is how we are write like this means Parma. That is a function defined on R, a function defined on R by f of x equal to x for all x belongs to R. For all x belongs to R is an identity function. Is an identity function. Okay. So here f of x is equal to x. That is very important here. Here f of x is equal to f of x equal to x. That is called as identity function. Okay. Next one, the identity function oda graph பார்க்க போறோம். Identity function எப்படி இருக்கும்? Example, the set of ordered pairs. Example, we are going to see one example. Example, here we are having a set of ordered pairs. The set of ordered pairs set containing 1, 1, 2, 2, 3, 3 defined by f from a to a, where a is equal to set containing 1, 2, 3 is an identity function. Is an identity function. Okay, yeah? Is an identity function. Understand பண்ணிட்டீங்களா? So identity function அவனுக்கு image அவனே இருக்கும். A ஓட image A, B ஓட image B, C ஓட image C. இது last year படிச்சிருப்பீங்கல்ல? அதான் f of x is equal to x. The graph of an identity function is a straight line passing through the origin. ஓகேமா? graph இதோட graph எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, graph of identity function, it is a straight line passing through origin. It is a straight line passing through origin. Okay, ma? Y equal to mx படிச்சிருப்போம்ல அந்த concept. And makes an angle of 45 degree and makes an angle of 45 degree with positive direction of x-axis. With positive direction of x-axis. Okay, ma? Understand பண்ணிட்டீங்களா? So this is our identity function. Okay, identity function means அவனுக்கு image அவனே இருப்பாங்க. Okay, next we are going to see modulus function. Next we are going to see modulus function. Okay, ma? Next function, modulus function. Okay, here I define this modulus function. A function f of x defined by a function f of x defined by f of x equal to modulus of x, where we are writing this modulus of x is equal to set of all x when x is greater than or equal to 0, if, okay, ma? If x greater than or equal to 0, minus x if x less than 0 is called the modulus function. Is called the modulus function. Okay, ma? Understand பண்ணிக்கிட்டே? That is called the modulus function. So உனக்கே தெரியும் modulus of 5 is 5, modulus of minus 5 is 5. எல்லாமே ஒண்ணுதான்.
Modulus of 5 is 5. Modulus of minus 5 is also 5. Yeah, so here we are going to write the domain. What is the domain of modulus of x? That is, we are inputting all the numbers, real numbers. But range, only we are getting the positive numbers. Okay, ma? 0 to infinity. So, இதெல்லாம் உங்களுக்கு one word கேட்கலாம். Domain and range. அதே மாதிரி இந்த diagram ஓட nature பார்க்க போறோம். சரியா? பாரு எல்லாரும். எப்படி இருக்குது diagram? Modulus x ஓட diagram வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் தான். Yeah, x-axis, y-axis, then yeah, so here this is our y and this is our x. Here this portion is called plus x and this portion is called minus x. So here that will be 0. This is our modulus x graph. Okay, ma? Graph of modulus x பார்த்துக்கிட்டியா? சரி. Next என்ன concept பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னா step function. Okay, ma? Next is our concept is step function. Yeah, here we are having two types of step function. First one is the greatest integer function. First one is greatest integer function. Okay, ma? Greatest integer function. Okay, yeah. The greatest integer function is nothing. It is an greatest integer function is nothing. A function whose value at any real number x is the greatest integer less than or equal to x is called the greatest integer function. Okay, ma? The function. Understand பண்ணிக்கோ என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா the function. The function whose value at any real number, the function whose value at any real number, the function whose value at any real number x is the greatest integer less than or equal to x, is the greatest integer less than or equal to x, is the greatest integer less than or equal to x. Okay, ma? Less than or equal to x is called the greatest integer function. Is called the greatest integer function. Okay, yeah? Is called the greatest integer function and it is denoted by, and it is இதெல்லாம் new உனக்கு and it is denoted by, நல்லா பாருங்க symbol பார்த்துக்கோ எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி. This is our greatest integer function x. That is f from r to r, f of x is equal to, எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா, that is f from r to r, f of x is equal to the greatest integer function. Okay, ma? Is called the greatest integer function. That definition. இது எப்படி நம்ம அப்ளை பண்றோம் ஒரு சம்ல அப்படின்னு சொன்னா உனக்கு காமிக்கிறேன். எக்ஸாம்பிள், find the greatest integer value of 2.5. நல்லா பாத்துக்கோ. 2.5ங்கற நம்பருக்கு லெஃப்ட்ல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் இன்டிஜர் 2. ஓகேயா? 2.5க்கு லெஃப்ட்ல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் இன்டிஜர். So minus 2.1. இதுக்கு லெஃப்ட்ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் இன்டிஜர் minus 3. ஓகேயா? இதோட வேல்யூ வந்து minus 3. So next வந்து எப்படின்னா 0.74.
ஓகே நம்ம இந்த சிம்பிள் வந்து உனக்கு எப்படினாலும் கொடுக்கலாம். ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டியா? வித்தவுட் கொடுத்தாலும் கொடுப்பாங்க. இந்த சிம்பிள் ஃபுல்லி கம்ப்ளீட் ஆகல அப்படின்னாலுமே அது கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் ஃபங்க்ஷன்ஸ். அதாவது கொஸ்டின் பேப்பர்ல அப்படி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ 0.074ல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் இன்டிஜர் யாருன்னு கேட்டா உனக்கு என்னதான் இருக்கும்? 0. ஓகேயா? ஸோ ஹியர் நெக்ஸ்ட் -0.3 லெஃப்ட் இன்டிஜர் யாரு? -1. வெறுமனைக்கு ஒரு சிங்கிள் நம்பர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆன்சர் தான் வந்திருக்கும் 4. These are all how to find the greatest integer function. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா least integer function. Next we are going to see least integer function. Least integer function, the function whose value at any real number x is the smallest. At any real number x is the smallest integer greater than or equal to x is called the least integer function. Okay ma? So next we are going to see the least integer function. உங்களுக்கு கொஞ்சம் தியரியா தான் வந்திருக்கும். சரியா? Next we are going to see a least integer function. Least integer function. Okay, so here least integer function definition: the function whose value at any real number, function whose value at any real number x is the smallest integer. X is the smallest integer greater than or equal to x is called the greatest integer. Least integer function is called the least integer function. Okay ma? So here least integer function. Okay, it is denoted by இதுக்கு ஒரு symbol இருக்கு என்ன? It is denoted by இதா symbol. Okay, this is our least integer function symbol. Greatest integer அப்படின்னு சொன்னா இப்போ நம்ம இங்க வர இந்த greatest integer of 2.5 போட்டுருக்கேன் நான் உனக்கு இங்க 2.5 அப்படின்னா 2.5க்கு அப்புறமா இருக்கிற least நம்பர்ல யார் greater? அது இன்டிஜர் பார்க்கணும். டக்குன்னு நீங்க எல்லாரும் 2.4ன்னு சொல்லுவேன். ஆக்சுவலா 2.5க்கு அப்புறமா இருக்கிற least integer யாருன்னு கேட்டா 2 தான் சொல்லணும். சரியா? 2.5க்கு அப்புறமா இருக்கிற லீஸ்ட்ல எது பிக்கர்? ஓகேமா? அத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, லீஸ்ட்ல எது பிக்கர் பாக்குறதா இந்த கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜர் ஃபங்க்ஷன். லீஸ்ட் இன்டிஜர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா அதே மாதிரி 2.5ல அப்புறமா இருக்கிற கிரேட்டஸ்ட்ல யார் லீஸ்ட்னு பார்க்கணும். ஓகே, கிரேட்டஸ்ட்ல யார் லீஸ்ட், இது லீஸ்ட்ல யார் கிரேட்டஸ்ட். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்க? சோ இங்க உனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் பாக்குற அப்படின்னு சொன்னா இங்க என்ன வந்திருக்கும்? இங்க ரைட் சைடு பார்க்கணும். சரியா? லீஸ்ட் இன்டிஜர் ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்ன பார்க்கணும்? ரைட் சைடு பார்க்கணும். ஓகேமா? சோ நெக்ஸ்ட் இத வந்து எப்படி மிஸ் உனக்கு அப்ளை பண்ணனும்னு சொல்லி தரேன். சோ ஹியர் லெட் பாத்துக்கோ, லெட் f from r to r defined by f of x is equal to, this is our symbol for least integer function. Okay, it's called the least integer function. Here example, what is the least integer of 4.7? நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ. 4.7 க்கு அப்புறமா ரைட்ல இருக்கிற first integer, so answer is 5. ஓகேமா? so here minus 7.2, இதுல இருக்கிற ரைட்ல இருக்கிற first integer minus 7,
So simply வெறுமனைக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா that will be that answer 5. ஓகேயா? So இதே மாதிரி 0.73 கேக்குறாங்க. 0.73 answer is 0.73 ரைட்ல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் இன்டிஜர் 1. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்களா எல்லாரும்? சரி, இதுல இந்த ஃபங்க்ஷனோட டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச், மொத்தமா ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷனுக்கு டொமைன் என்ன, ரேஞ்ச் என்னன்னு பார்க்க போறோம். நம்ம எல்லா ரியல் நம்பரும் இன்புட் பண்றோம் அப்படிதானே? சோ டொமைன் ஆஃப் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கேபிட்டல் R. ரேஞ்ச் பார்த்தேன்னா ஒன்லி இன்டிஜர்ஸ் தான் வருது. ரேஞ்ச் வந்து செட் ஆஃப் ஆல் இன்டிஜர்ஸ், z மட்டும் தான் வந்திருக்கும். ஓகேயா? செட் ஆஃப் ஆல் இன்டிஜர்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்களாமா? So this is our greatest integer function, least integer function. Okay. Next with the rational function. Next we are going to see that rational function. The rational function concept வந்து உனக்கு 10th standard day rational expression அப்படி படிச்சிருப்பீங்க. P of x by Q of x. A function f of x is defined by a function f of x is defined by the rule f of x is equal to p of x by q of x. P of x by q of x. Q of x not equal to 0. Q of x not equal to 0 is called the rational function. Is called the rational function. Okay ma? Understand பண்ணிட்டீங்களா? சரி, right. Here we are going to see some example of rational functions and domain of some rational functions. Okay. So f of x is equal to x square plus 1 by x minus 3. So here x square plus 1 by x minus 3. Here x will be not equal to 3. If x3 போட்டா denominator 0 ஆயிரும். Then we get the function as a infinity. So அதனால denominator 0 ஆகாம பார்க்கணும். அதான் உனக்கு என்னது rational function. Okay, understand பண்ணிட்டீங்களா? சரி, next என்னன்னா next concept polynomial function. Polynomial function இந்த மாதிரி type of நிறைய functions நம்ம எதுக்காக பார்க்கறோம் அப்படின்னா இத வச்சு தான் நீ next concept அதாவது differential calculus important. Polynomial function is nothing for real numbers a0, a1, a2 etc. up to an, a0 not equal to 0 and n is a non-negative integer. A function f of x is given by, understand பண்ணிக்கோங்க, a function f of x is given by, listen, a0 x power n, a1 x power n minus 1, a2 x power n minus 2 etc. a n minus 1 x plus an. This is our polynomial function. Is called the polynomial function of degree n. Is called a polynomial function. Is called a polynomial function of degree n. Okay, understand பண்ணிட்டியா? Okay, degree n. Next என்னன்னா here ஒரு example கொடுக்குறேன். polynomial function நம்ம நிறைய லோயர்ல இருந்தே பார்த்துட்டு வரோம். சரியா? f of x is equal to 2x cube plus 3x square plus 2x minus 7. This is our polynomial function. And here the degree is 3. Okay ma? Next we are going to see linear function. Next we are going to see linear function. Okay? Linear function means linear function. Here for the real numbers a and b with a not equal to 0, the function f of x is equal to ax plus b is called a linear function. Is called a linear function. Okay ma? Understand பண்ணிட்டியா? f of x is equal to என்னவா இருக்கணும்? ax plus b, then it is called a linear function. So here example for linear function is y is equal to 2x plus 3 is a linear function. Okay, next என்னன்னா quadratic function. Next function is quadratic function. So the quadratic function அப்படிங்கிற concept நம்ம 10th standardல algebraல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. Okay, quadratic function. f of x is equal to, we are having ax square plus bx plus c is a quadratic function with a not equal to 0. இன்னைக்குமே ஒரு polynomial சொல்லும்போது அதோட leading coefficient not equal to 0 கண்டிப்பா நீ சொல்லிருக்கணும். சரியா?
here also நம்ம இதை explain பண்றோம்ல the polynomial equation explain பண்ணும்போது இங்க என்ன சொல்லிருக்கோம் அப்படின்னா the leading coefficient a not equal to 0 கண்டிப்பா சொல்லணும். எப்பவுமே அது வந்து must. எந்த ஒரு ஈக்குவேஷன்ல leading coefficient வந்து not equal to 0 சொல்றதா ஃபங்க்ஷன் உடைய definition. சரியா? So this is our quadratic function. So here I am giving one example for quadratic function. F of x is equal to, we are having 3x square. F of x is equal to 3x square plus 2x plus 7. This is our quadratic function. Okay. So next we are going to see exponential function. Okay ma? Exponential function. Paru. Exponential function. Nothing but exponential function means we are having f of x is equal to a power x, where a not equal to 1. Okay ma? And here a is greater than 0 for all x belongs to r. Okay ma? A not equal to 1, a greater than 0 for all x belongs to r. Then r is called the exponential function. So here clearly நல்ல important concept எல்லாரும் பார்த்துக்கோ. Domain of exponential function is only domain of the exponential function is all the real numbers. We can input all the real numbers. எல்லா real number input பண்ணலாம். But range, the answer என்ன மட்டும் தான் வந்திருக்கும், உனக்கு positive மட்டும் தான் வந்திருக்கும். 0, infinity. Okay. So here 0, 1 is the point. அதாவது a power x, a power 0 to 1 வரும். 0, 1ங்கிற point அந்த graphல இருக்கும். Okay. So examples என்னன்னா e power 2x, e power x square plus 1 and 2 power x. These are all exponential function. Next உடனே என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னா logarithmic function. Logarithmic functionங்கிறது இவனுக்கு inverse மாதிரி, exponential functionக்கு inverse மாதிரி. Okay? Logarithmic function for x greater than 0 and a greater than 0 and a not equal to 1, a function f of x is defined by f of x is equal to log to the base a power x. Log to the base a power x is called the logarithmic function. So here the domain அப்படியே அவனுக்கு ரிவர்ஸ். தெரியாமா? இங்க டொமைன் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா உனக்கு 0, infinity. We can input only positive number. ஆனா range என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா all the real numbers we can get. So here 0, 1 அங்க 0, 1 இங்க 1, 0 is the point on the graph. Okay, understand பண்ணிக்கிட்டீங்களா? சரி. Next என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா how to add two functions and difference of two functions எல்லாம் பார்க்க போறோம். சரியா? Next என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா sum, difference and quotient. Sum, difference and quotient of two functions. Okay, of two functions. So here if f of x and g of x have the same domain and codomain, then we can define f plus or minus g of x is equal to, we are define this as f of x plus or minus g of x. Okay. The next one is second subdivision. We are having f into g of x. F into g of x is equal to f of x into g of x. Okay. That one is some difference. Next என்னன்னா f of third subdivision, f by g of x. F by g of x is equal to f of x by g of x. Okay, concept புரியுதா? சரி. And fourth subdivision we are having c into f of x is equal to c, அதாவது cf into r. c into f of x is equal to, we can split that constant separately. c into f of x. Okay, c is a constant. Okay ma? c is a constant. Understand பண்ணிட்டீங்களா? So these are all the types of the functions. அதோட application. But graph of a function அப்படின்னா, the graph of a function is a set of points x, f of x, where x belongs to the domain of the function and f of x is the value of the function at x. To draw the function graph of a function, we find a sufficient number of ordered curves x, f of x belonging to the function and join them by a smooth curve. So how to draw the graph? அது நம்மளுக்கு கண்டிப்பா உண்டு. எப்படி graph draw பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay? So here இப்போ வந்து நம்ம எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸும் பார்த்துட்டோம். ஓகேயா? எல்லாருக்கும் நல்லா கிளியரா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அல்ஜிப்ரேக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நிறைய டைப்ஸ் பார்த்துருக்கோம் நம்ம. கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன், ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன், எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன், லாகரித்மிக் ஃபங்க்ஷன், குவாட்ராட்டிக் ஃபங்க்ஷன், பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன், இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணி தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ். உடனே இந்த டெஃபினிஷன்ஸ்லாம் பார்த்து ரிட்டன் ஆயிடாத, பட் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இந்த கான்செப்ட் டெஃபினிஷியல் கால்குலஸ்ல. ஹவு டு டிஃபரன்ஷியேட் அப்படிங்கிறதான். ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து
அடுத்தடுத்த எக்ஸசைஸ்ல வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 எக்ஸசைஸ் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள். அல்ஜிப்ரா நல்லா தெரிஞ்சவங்க கான்செப்ட் ஈஸியா ஃபாலோ பண்ணிடலாம். ஓகே. ஸோ நம்ம இதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் மிஸ் ஒன் ஃபைண்ட் த டொமைன் ஃபார் விச் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். டொமைன் மீன்ஸ் என்னன்னா எக்ஸுக்கு என்னெல்லாம் வேல்யூ நம்ம வந்து இன்புட் பண்ணா வி கெட் a well defined value for f of x and t of x அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு பேர் தான் இந்த டொமைன். ஸோ எக்ஸுக்கு வேல்யூ அப்ளை பண்ண we get some y values. அந்த y valuesக்கு பேர் தான் range. ஸோ ரேஞ்சுங்கிறது depending on that what are the values we are inputting. Okay. So last year function படிக்கும்போது f from r to r means r is domain and capital other capital R is codomain படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இந்த domain அப்படிங்கிறது input values. f of x அந்த x க்கு பதிலா நீ போடுற வேல்யூஸ்க்கு பேர் தான் டொமைன்ங்கிற கான்செப்ட். ஓகேமா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டே. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்ல இந்த வர ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் என்ன கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா டொமைன் கண்டுபிடிப்பீங்க. ரேஞ்ச் அண்ட் ட்ரா த கிராஃப். ஹவு டு ட்ரா த கிராஃப் அப்படின்னு பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த டிஃபைன் பண்ணிருப்பாங்க இந்த இன்டர்வெல்ல ஃபங்க்ஷன்ஸ். இது எல்லாமே உனக்கு லாஸ்ட் இயர் 10th ஒரு ரஃப் ஐடியா இருந்திருக்கும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி. அதுல ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ். ஓகே. ஸோ இந்த ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் தி சம் டிஃபரன்ஸ் அண்ட் கோஷன்ட் அது எல்லாமே உனக்கு என்னது தரோ பண்ணிக்கோ. இது ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணி நீ புக்ல இருக்கிற அந்த கான்செப்டை ரீட் பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொன்னா உனக்கு 5.1 ஃபங்க்ஷன் 5.1 கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. ஓகேயா? சரி, இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we are going to started that examples in that 5th chapter. ஓகேமா? ஸோ ஆல்ரெடி சொன்னதே தான் திருப்பி சொல்லிட்டே இருக்கேன். ட்ரிக்னாமெட்ரி தான் நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் போர்ஷன். ஸோ சைலண்டா நீ ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ரிப்பீட்டடா அந்த ஃபார்முலாஸை டெய்லி மார்னிங் எழுந்திரிச்சு டேபிள்ஸ் மாதிரி எழுதிப்பாரு. அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் இந்த சாப்டர்ல வரப்போகுது. அதுக்கு தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகேயா? So concentrate and what all the things we are given in that video you have to take notes. Proper notes எடுத்துட்டே இரு. நோட்ல அப்படியே காப்பி பண்ணிட்டே வா. எப்ப நம்மளுக்கு ஸ்கூல் ரீஓபன் பண்ணாலும் பிசினஸ் மேத்ஸ் நோட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உனக்கு அந்த எல்லா டேட்டாஸ் இருந்தாதான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். ஓகேமா? So carefully how to follow all the sections. Okay. Thank you.